Huyu madam nilikuwa nimempatia mwezi aombe msamaha, or else Mungu alikuwa anaenda kudeal na yeye. Na nimeona video akiomba msamaha. Na mtu akiomba msamaha anasamehewa, kwa sababu hata sisi pia in one way or the other tumekosea, si ndio? So Wakenya tumsamehe. Ameomba msamaha, ameomba familia ya mzee wetu, Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Ameomba hiyo familia msamaha, ameomba Wakenya msamaha, and I believe she meant that she's sorry. So who are we not to forgive her? So let's forgive her. Tumsamehe kwa sababu ameomba msamaha. Na mtu akikubali makosa anafanywa nini? Anasamehewa. Si ndio? Yeah. Skin. Because you people go there and put a like and laugh. Some of you can't even post your full photo. You can't post. I don't want to mention how some of them look like, but it's wrong. Very wrong. Body shaming is wrong. We are all created in God's image. We are all created in God's image. And you wonder why you are suffering. You are suffering because you have an ugly heart. God can actually see straight into your heart. You are imitating people who have made it because nobody can imitate you. You are a failure. Yeah. You are a failure. For the men, this man I see here on TikTok, making content. Who are your wives? Where are your mothers? Huh? We should stop entertaining this. It's not fair. When I'm done with mourning, I'm gonna come back for them. Mimi siogopi. Mimi mnaweza kunitukana. Nikitembea uchi mnaweza kunitukana. Amefanya hii. Mnaweza kuhesabu mabwana zangu au wenye mnajua, it's okay. Mnaweza kuita mguu yangu ni ndefu. It's beautiful. Mnaweza kusema mimi ni mweusi kama makaa. I know. It doesn't affect me because it's just a disability. But when the moment you mention disability, do you know how many women are on this app that are struggling with children born with disabilities? Do you know how many disabled children are hidden at home? Do you know what people go through off cameras? Do you? You are 20. Do you know what's going to happen to you between now and the time you are 40 or 50? Hujafa hujaumbika. Very shameful. We don't pray for bad, but some of you might end up in wheelchairs. Some tears don't go free. Watch out. Do your thing. Ati content creators magichia. Hakuna content creators Kenya. Create content with your own life. We see. Wake up in the morning tupikie, pika wali, ya nazi. Create content with your children, with your husband. That is content. Sio content kwa mka asubuhi na kutukana akode. Then akode is the content, not you. Do not call yourself content creator when you're creating content with other people. Uko mbali sana na content. Ati una imitate mtu alafu unajiita ati content. Content gani? Sasa hiyo ni content aje? Sasa hii tunatafuta likes. Tunatafuta likes, tuna mock. Tunatafuta likes tukaamua kumock disabilities. Mtu amelose baba yake. Hata wewe jiweke tu kwa issues. Mtu amelose baba yake juzi tu. Hata hajapona vizuri. Ako kwa hiyo mood ya msiba bado. Alafu sasa juu ya vitu ati zinaitwa challenge, watu wanataka kutrend nazo, pate nazo engagement, pate nazo likes. Sasa tumeamua kumock na disability yake. Na hiyo disability, nani ajui stroke mse? Nani ajui stroke? Stroke ni ugonjwa mbaya mse. Stroke ni mbaya. Ni stroke ni kitu nakupiganga ukiwa 10 years old. Unaishi nayo hata milele. Stroke inaweza kupiga side moja, iende na side moja ya mdomo.
ama inaweza kupiga hata side zote. Stroke ni mbaya. Sasa kama disability kama hiyo tuna joke nayo, sasa ati ndio inakuwa trend. Na trend tu mtu yeyote, tunatrendisha mtu mwenye amelose parents juzi. The same hii kifo mlikuwa mmeitaka ikafanyika, mka celebrate, mkamharibia baba jina. Sasa ndio hiyo, sasa washazika, tunataka kurudi kwa mudi yetu kama kawaida kama Kenya. Sasa tumeanza tena challenge, challenge ya kumock disability. Ndio mmefanyia baba, tumeona zote, mmefanyia baba hivyo. Tutakuwa hapa, duru zitakuwa zikipigwa, duru ambazo si za kuaminika na za kuaminika. Amjui time ya moyo watu walipitia nini. Wacha tu niseme initoke, hii kitu imeniuma tangu ile siku niliona hao wamama wamefanya hiyo nini challenge ya wakiimitate Raila Junior akiongea. Hii kitu imeniuma. The same women ni wenye wanakujanga comment section yetu wanatutukana sisi watoto wenye tuko na watoto walemavu. We never wanted watoto wetu tuliwazaa wakiwa wazima, na wakakuwa viwete, wakakuwa na hiyo disability enye wako nayo. My friends, hatukuwahi penda. Ilikuja kama wako wazima. Na nyinyi ni wazazi, nyinyi bado mnazaa. You have brothers, you have sisters. My friends, mimi sitaki kujali wanaume wenye walifanya, lakini wamama walifanya hiyo challenge. Alafu na mmoja mwenye alimvolve mtoto. Wacha niwaambie, ujafa ujaumbika. Hii dunia ujafa ujaumbika. I'm speaking with a lot of pain. Nimesema yote alifanya hiyo challenge ya Raila ama ametumia hiyo sound ya Raila. Ukiona boyfriend yako hapo, ukiona girlfriend yako hapo, ukiona brother yako hapo, ukiona sister yako hapo, ukiona bwana yako hapo, wacha wewe kama umeolewa na huyo msichana, muache. Atakuzalia vitoto zingine, watoto zingine wako hivyo, atakuzalia hizo watoto. Muache mapema, ni muache mapema. Kama boyfriend yako alifanya challenge kama hiyo, kama ulikuwa unataka huo kijana, muache. Acha hiyo takataka. Kabisa, they don't deserve to have anybody. Wao hata wenyewe kwa wenyewe. They deserve each other. Mimi mpaka nimemaki hizo basura, niwakuta na watoto wangu in future, ama watoto wezeju in future. Muta tuzalia mbegu huku, zenye mnaenda kuimitate huku. Na hii ndio mwezi, yani, unajua mbona hiyo challenge watu wamefanya ni kila nani? Watu wana pesa. Uwezi wana mtu akona Range Rover na pesa kwa banka alifanya hiyo challenge. Ushona mtu amejenga kimansion anafanya kitu kama hiyo. Lakini wacha tutakataka tuingine hapo mpaka bibi na mwiko. You are so foolish. Na wewe mwenye unafanya hiyo challenge anaweza alisha baba yako, mama yako, shosho yako na watu wa kwenyu wote. Kwa sababu kizuri riboni wa mama na nini ndio mnabeba mbegu? You are the one who carry bags. Ndio maana mnazaga watoto wengine ndio wakumbavu. The Raila Junior Challenge is what I am here to address. I know that I always do educational content, university and stuff, but this one has touched me deeply. So deeply that I had to flash back and remember things that happened to me some years back, and I had to mention something about it. One day in 2013, a normal day like any other, on a Sunday morning, I woke up. Like any other normal child, I was in the university then. I went, had my breakfast, and then I received a call. I went outside because I believe it was a boyfriend or someone who was calling me. I can't recall so well. I went and sat on a rock just outside my father's house because I didn't want anyone to eavesdrop. My siblings had not gone to church, same as me, my parents had. And so, as I was sitting on this rock, speaking to him, I noticed there was something peculiar with my mouth. I did not know what it was. I couldn't explain what it was. I couldn't even tell the other party what it was. So I decided to end the call, and I went looked at myself in the mirror. I noticed that whenever I smiled,
I would feel something funny on my mouth. But I could not really tell what that was. So after I was done with the call, I went back to the house and smiled in front of a mirror. You do not want to imagine what I saw. It was my mouth. My mouth shifted. My mouth had shifted from here to here. I was in no pain. Remember I'd already had my breakfast. Mi sikuwa nasikia anything. Mi nilikuwa nasikia tu niko sawa. But when I smiled a second time in front of the mirror, I could not believe it. I remember hiding my face. I remember hiding myself like this. I could not tell what had happened to me. I had never seen anyone who looked like that. Smiled a second and third time in front of the mirror, and I confirmed that my mouth had moved. The first thing that crossed my mind was, nani ameniroga? Nilikosea nani? Because I'd never seen anything like that. I panicked. For about 2 hours, I did not tell my siblings whom I were with at home. Mi sikuwaambia ni nini ina happen because ukiniangalia nilikuwa niko sawa. Issue ilikuwa nikismile. Besides that, I noticed while smiling, my mouth moved. I could not blink. Singefunga macho. Uchafu ikija ilikuwa inaingia kwa macho yangu. Nika notice kwamba nikitaka kufungua macho in the morning nikiamka, hapo nime flash forward, I'll go back. Asubuhi kama nikilala usiku, I had to close my eyes mwenyewe tu, ilikuwa inabidi ninazifunga hivi. Asubuhi nikiamka ilikuwa inabidi nimefungua hivyo. Otherwise singewahi blink. Nikajaribu kufanya hivi. This side is the one that was affected, just one side. So my mouth was here. I realized that whenever I lifted my eyelids like this side didn't have these lines. Ilikuwa straight, lakini side ingine iko na lines. I realized I could not smile. I realized I could not say my name. My name is Pamela. Lakini singe pronounce jina langu. I could not pronounce all plosives. P. So nilikuwa nasema Famela. F. I could not pronounce any plosive. Every time I brushed my teeth, I could not spit. Nilikuwa nina spit too, but because I can't spit far, ilikuwa inanimwagikia. And remember, while all this is happening, I am not in any pain. And I remember when my parents came, I couldn't tell them. Self-esteem yangu ilishuka. Guys. My self-esteem ilishuka. Remember, I am a teacher. I'm supposed to be teaching my students. Na siwezi pronounce. I'm a teacher of English, for crying out loud. I'm supposed to be teaching them on correct pronunciations that I can't pronounce myself. And I remember going to the doctors, that is after my parents got to see. I remember when my sister is the one who told my dad, Pam akona ugonjwa yenye hatuelewi. By this time, I had browsed. God knows. I had browsed. Kujaribu kuangalia shida yangu ni nini. Remember it's on a Sunday. Hiyo usiku sikulala. Nikijaribu kuangalia hii ni medical condition gani mimi sijaiona. Na siongelele historia ya mtu mwingine. I'm talking about me. Mimi mwenye mnaona hapa. So I remember that night my father telling me, my sister now told my dad, hata haezi akasmile. Ana smile mdomo inasonga. And I remember my dad telling me, Ebu smile. I couldn't. Anyone who told me that, machozi ilikuwa inatoka, self-esteem inaenda 0, ninafunika mdomo hivi nikicheka. It was bad.
When I saw this thing, watu wanafanya challenge, I tried to look. I only had one photo. I was like that for a whole, I think 4 to 6 months. But I only took one photo. And it's not me who took it, it's my sister who took it without me knowing. And I remember, nimetafuta hiyo photo nimeikosa. I wish I had taken more photos of myself then. And I remember nilikuwa ninameza dawa after visit. No, let me go back. Wakati nilijua niko na hiyo ugonjwa, si asubuhi Monday mimi nikaenda hosi. I remember the hospital, sitaitaja, yenye nilienda, daktari nilimuona ameshika a very voluminous book. Akaanza kuflip pages. Nikajiuliza, hii ugonjwa yenye madaktari hawajui wana flip pages, kwani ni ugonjwa gani hii? Later I moved from that hospital and I began physiotherapies na dawa kando. I had 2 medics. Mmoja ananipatia dawa za immunity na mwingine ananipatia nini? Naenda physiotherapy. And I remember I had to be taught basics on how to smile afresh. Sikuwa naweza smile. And you know, we always assume that smiling ni kawaida. Anyone smiles. Anyone can smile whenever, wherever, you know. Talk about closing and opening of eyes. That is something you've always thought is very, very kawaida. And I remember telling God, Mungu nikiamka hapa, na niweze kusmile tena, niweze kufunga macho, niweze kuongea tena, I will forever be thankful to you. I will never take anything for granted. I remember praying that prayer. Unaona ukienda hosi kufunzwa kusmile, na nilikuwa ninashindwa kabisa. Ninaambiwa funga macho, ninajaribu kufunga macho inakataa. I'm not kidding, ninashindwa. It was a training of about 4-5 months. Ndio ilinisaidia. Dawa nilikuwa na take after every 2 or 3 hours. And I remember at night I had to set an alarm. Na ninaamsha macho hivi. Ili nifanye nini? Ili niamke nimeze dawa. I remember I would wear glasses full time because uchafu ikija inaniingia kwa macho. Remember I am a teacher. Ninaingia class, students wakiniona wanacheka. Hawaelewi. The condition, because I can see I'm out of time, was Bell's palsy. That is not what Raila Jr. is suffering from. His condition is even worse. People, kindly, let us be good to other people. It does not cost us anything. Haitu cost anything. Nimeona wengine wanaambia watu unaweza amka asubuhi jipate uko nayo. Mimi niliamka asubuhi nikapata niko na Bell's palsy. You are not special. I thank God that I am well now. It's not like I was any better. Kwa sababu kuna watu wengi sana najua hawakupona walipopata hiyo Bell's palsy or even a worse condition. And I thank God for it. Let's stop cyberbullying. Kindly. Unaona hawa watu wanachekelea Raila Odinga Jr. sababu ya vile Mungu alimuumba. Si ajabu ati pia hao katika zile siku zinakuja uone Mungu pia amewashikisha kitu kama hiyo, ama wazae watoto ambao wako na vitu kama hizo. Siku moja wamama wengine walikutana hapa kwa saloon. Mama mmoja alikuwa na katoto, alizaa katoto midget tule tufupi. Ako katoto kakakuja kwa saloon. Mama mwingine akacheka. Akauliza aka ni kanani? Nani huyu amezaa aka kakitu? Aka kakitu. Huyo mama ya huyu mtoto akasema mtoto ni wangu na sio mimi nilichagua, ni Mungu alinipatia akiwa hivyo, iko kuwa chaguo langu. Huyu mama mwingine akamchekelea. Akamuuliza unawezaje zaa kakitu kama haka? Unawezaje zaa kakitu kama haka? Hiyo story ikaisha. Baada ya mwaka moja tulishasahau hiyo mambo, kila mtu alishasahau. Huyu mama alicheka sana, akapata boyfriend, akabeba mimba. Kwenda kuangaliwa kwa tumbo, akapata ati yuko na twins. Siku ya kuzaa alizaa tu twins, tuote tulikuwa tu midget, tufupi hivyo. Siku hiyo ndio pia yeye alijua na pia sisi wote tukajua
Usichekelee mtu kwa sababu ya maumbile ambayo Mungu alimpatia, kwa sababu Mungu anaweza amua kurudisha mkono na wewe pia uzae kama hiyo. Sasa sikia nikuambie, wacheni kucheka mtoto wa wenyewe. Chochote chaweza tokea, hata kwako. Hauna garanti ati wewe tu ndio unaweza zaa watoto wako na afya, watoto wako normal. Hauna garanti. Pia wewe unaweza zaa kiwete, unaweza zaa mtu yuko worse than that, ndio utakumbuka. Kwa hivyo kama ulifanya hiyo challenge ya kudharau mtoto wa mkubwa, wacha nikuambie, omba msamaha na utubu na uambie Mungu asikupige, kwa sababu chochote chaweza tokea. Sawa, ni hayo tu kwa sasa.